And I forgot to tell you one ingredient that you need to use, and that is chini, your sugar. And that's the main ingredient, isn't it? And I forgot to add that in. Love it, sir. Take it. Hey guys, And Sri Akal. and welcome back to Lubana Family. ਲਵ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਲੁਬਾਨਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵੀ ਸਵਾਗਤ। ਵੈਲਕਮ ਸ਼ੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਤੇ what are we gonna do today again? We are making Suji ਦਾ ਹਲਵਾ। ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੂਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਤੇ ਪੂੜੀ ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਚਾਰਲੀ ਦੇ ਈਵ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਗਿਵ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾ ਫਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਟੇਗਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲ ਖਾਦੇ ਸੀ ਟੇਗਨ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਸਕ them for a recipe ਤੇ ਟੇਗਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਯੂ ਮੇਡ ਇਟ 2-3 ਟਾਈਮਸ ਨਾ ਟਵਾਈਸ ਹਾਂ ਤੇ ਟਵਾਈਸ ਬਣਾਇਆ ਟੇਗਨ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਗਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਵਲੌਗ ਆਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੇਗਨ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਬੈਸਟ ਸੋ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਟੇਗਨ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਖਾਈਏ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ Hanji, ajo guys, and let's make Suji the halwa. So basically, Suji the halwa is a very sweet dish that my next door neighbours do make on their once a year for us on their little religious day. What was the name again? Ganjika. 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 In the Hindu. Hindu religion, yeah. Hindu, festival. Yeah. So basically for Suji, you don't need much at the moment. I've got some badam and some cashew. You can make this dish with any dry fruits, but today I'm using almonds and cashews. I've got my Suji over here, which I'll be using 100 grams of this. I have some pani, and I'll also be using 4 cups of pani and my desi cube. As you can see over here, because it's winter season, so this dish is really good for that. And at the end, I'll be putting some cardamom grounds powder into this dish. So ajo guys, chillo, and let's make it. And so before I start, I forgot to tell you one ingredient that you need to use, and that is chini, your sugar. And that's the main ingredient, isn't it? And I forgot to add that in. So don't forget your sugar when you make this dish. Otherwise it's going to be what's the word for it? Bland. Yeah, what? It's not going to be sweet enough. Yeah, of course. There's no chini kada without chini. There's no kada. It's like having chai without sugar. Yeah, chalo. Start again. So guys, Suji da halwa is a very delicious dish, and anyone can make it because all it's going to take is just 5 minutes to make a beautiful sweet. First off, I'm going to add melted ghee into the pan. I'm going to mix it around until it's covered all the pan. Then I'm going to add my suji. Once my suji is added into the ghee, I'm going to stir it around, and soon it will just start looking like this. Once you finish stirring a little bit, I'm going to add 4 cups of pani into my suji. I'm going to let it boil just a little bit. And then once it's boiled, I'm then going to stir it around a few times. Maybe for 1 to 2 minutes, I'm going to keep stirring until it's all covered. After that, I am going to add in my chini, my sugar, and I'm going to stir it around until it looks like this. You want it to brown it just a little bit because that's the color of it.
Now you can see I've added almonds and cashews, and again I'm gonna keep stirring until it's thick and looking like a very sweet dish. Now as you see, I'm gonna add in my cardamom powder. You don't want to add too much, but you don't want to add little either. So once my cardamom powder is in there, I'm going to keep stirring again and mixing all that flavor into my dish. And you're going to leave it there for about 5 minutes, but do make sure that it doesn't stick to the pan. Hanji guys, so my Suji da halwa is now ready. It's got a nice color to it and everything, and it tastes awesome. So now to finish it off, I'm gonna garnish and put some badam on top. Just sprinkle some on top of here like this, and some cashew, just a little bit. I'm gonna sprinkle that on top as well, just a little bit more. And here we go. So ajo guys, Suji da halwa kalo. ਲੈ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ। ਕਸਮੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮੈਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਦਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾ ਮਾਂ ਆਤੀ ਕਰਾਤੀ ਰਹੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਟਰਲੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਯੂ ਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਜੀ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਕੜਾ, ਯੂ ਨੋ, ਦ ਕੜਾ which we eat it at ਗੁਰਦੁਆਰਾ, that's really thick kada. The suji da halwa is more soft, you know. Let's try it first. Garam bahut. That's nice. You know why? Because which suji you used it? It's a fine one or called the coarse one? The coarse one. हाँ, कोर्स वन वाला ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਸੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਲਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਲੈ ਵੀ ਸਰਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਲੱਗਾ। ਟੇਗਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਲਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਲਵ ਯੂ।